Milamo Harper. Si cries quella familia sempre si tratta de amor y apoyo, ti equivocas. Mis padres no solo traicionaron mi confianza, sino que intentaron destruirme pieza por pieza. Primero, fueron mis ahorros, luego, mis pertenencias. Y cuando me negué a darles $139 para su supuesta gran idea de negocio, mi padre sonrió mientras tiraba mi portátil a la piscina. Mi madre se rió y dijo, es solo un accidente. Pero los accidentes no se sienten como tales cuando ocurren una y otra vez. Esa fue la noche en que decidí guardar silencio por fuera, pero por dentro estaba construyendo algo mucho más oscuro. Cada sonrisa que les regalé era una máscara. Cada momento de silencio era un paso hacia el final que nunca vieron venir. No cuento esta historia para ganar compasión. La cuento porque el silencio puede herir más que los gritos. Me alegra tenerte aquí. Sigue mi historia hasta el final y comenta desteque, ciudad la estás viendo, porque pude ver hasta donde ha llegado. Tenía 26 años cuando todo esto pasó. Lo suficientemente mayor para saberlo, pero seguí atrapado en una casa donde todo parecía una prisión. Mis padres, James y Lillian, estaban obsesionados con el dinero. Siempre querían más, sin importar cuánto ya tuvieran. Sus sueños nunca fueron sobre el amor, ni sobre la familia, ni sobre la paz. Siempre se trataba del próximo gran plan, la próxima gran apuesta, el próximo gran logro que finalmente los haría ricos. Pero por muchas veces que lo intentaron, por muchas veces que fracasaron, nunca aprenderon. Y cada vez que fracasaban, yo era quien tenía que pagar el precio. De joven, les creí sus mentiras. Me decían que estaban construyendo algo para la familia, algo que algún día me haría la vida más fácil. Pero la verdad era que solo se preocupaban por sí mismos. Usaban mi nombre, mi crédito, mis pequeños ahorros, e incluso mi tiempo para alimentar su incesante búsqueda del éxito. Solía pelear con ellos, discutir con ellos, gritarles por su imprudencia. Pero después de años de gritos violentos, me di cuenta de que el silencio era más fuerte. Si me quedaba calado, podía escuchar. Si escuchaba, podía planificar. Y si planificaba, podía ganar esa noche, cuando mi portátil se hundió en la piscina y mi padre se rió como si nada, supe que algo dentro de mí se había roto. Y ni siquiera intentaban ocultar su crueldad. Querían que me sintiera impotente, pero no tenían ni idea de que ya había empezado a construir mi poder en las sombras. La noche era tranquila. Estaba sentado en mi habitación, fingiendo estudiar unos papers, mientras ellos veían la tele abajo. Si reían de algo, quizá un programa, quizá de otro de sus estúpidos sueños de negocios. Me senté en el suelo, mirando el portátil roto y gotante que yacía en la basura fuera de mi ventana. Era extraño, algo tan pequeño, pero percha la gota que calmó el vaso. Recuerdo que me susurré, esto es todo. Esta es la última vez, saqué una libertad que tenía escondida debajo de la cama. No era una libertad cualquiera. Durante meses, lo había anotado todo. Cuentas bancarias, préstamos, contraseñas, contactos, incluso a quienes les debían dinero. Cada mentira, cada duda, cada descuido que cometen estaba escrito en mi libertad. Sabía que algún día la necesitaría, y esa noche, me di cuenta de que había legado el día no lo haré. No grité. Solo escribí una línea al final de la página. Empieza el final, alrededor de la medianoche, empecé a trabajar. Primero, iniciación en las cuentas conjuntas que creían que desconocía. Siempre creyeron que no era lo suficientemente inteligente para manejar números. Pero había aprendido a observar, a escuchar, a recordar. Las contraseñas eran fáciles de adivinar cuando se vive con alguien tanto tiempo. A la 1 de la madrugada, ya había cancelado 3 de sus transacciones pendientes. A las 2 de la madrugada, había bloqueado sus tarjetas de crédito. A las 3 de la madrugada, había transferido los pocos ahorros que tenía a una nueva cuenta oculta con otro nombre. Cada clic, cada paso, me hacía sentir más fuerte. Era como respirar aire fresco después de años bajo el agua. Mis padres seguían durmiendo abajo, completamente llenos aquellos perds a su alrededor se derrumbaban ladrillo a ladrillo. Me senté allí, en la oscuridad,
con la única luz que provenia de la pantalla de mi ordenador, y comprendi lo silenciosa que podía ser la venganza. No si trataba de gritar ni pelear. Si trataba de mover tan silenciosamente que, cuando finalmente caer el martillo, el sonido pareciera un trueno, les dejé un mensaje en el móvil antes de acostarme. Una frase corta, solo un pequeño error. Sonre al enviarlo, porque sabía que por la mañana, ese mensajito les parecería una advertencia que no entenderían hasta que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, despertar en sobre las 8:30 en mi quedé en mi habitación, fingiendo dormir, mientras osas voces abajo. Al principio, solo eran conversations normals. Luego, la voz de mi papá se hizo más fuerte. Intentaba usar su tarjeta en línea y la estaban rechazando. La voz de mi mamá siguió, nerviosa y cortante. Lo intentaron una y otra vez pero nada funcionó. Pronto, el pánico invadió la casa. Corrieron al teléfono, intentando llamar al banco, pero ni siquiera hizo servio de nada porque les había bloqueado todo bajo las escaleras despacio, bostezando, fingiendo no saber qué pasaba. Mi miraron pálidos. Mi padre preguntó, ¿saben algo de esto? Incliné la cabeza y sonreí levemente. ¿De qué? Pregunté. Mi miraron fijamente buscando respuestas, pero solo les di silencio. Por dentro gritaba de satisfacción. Por fuera parecía tranquilo, incluso inocente. Eso es lo que pasa con el silencio. Asusta más a la gente que la ira, ese día fue solo al principio. Mis padres creían tener el control, pero lo que no sabían era que todo su imperio de mentiras estaba ahora en mis manos. Me habían enseñado a callar. Me habían obligado a permanecer calado. Pero ahora, mi silencio se había convertido en su pesadilla, y así mi historia comienza aquí. Con un error, una laptop rota, un acto de crueldad que despertó algo dentro de mí que nunca deberían despertar. Soy Harper, y esta no es solo una historia de venganza. Es la historia de cómo el silencio se convirtió en mi mejor arma. Cuando el sol salió del todo esa mañana, ya sabía lo que estaba a punto de ver. Mis padres estaban sentados en la sala, inquietos, susurrando con voz aguda. Parecían dos jugadores que hubieran perdido su última apuesta. A mi padre le temblaban las manos, con el teléfono pegado a la oreja mientras discutía con la banca. Mi madre no paraba de dar vueltas, con el pelo revuelto, la mirada clavada en mi cara pocos segundos, como si fuera un fantasma rondando su casa. Entré con mi taza de café, despreocupado, lento, casi descuidado. Ni siquiera los miré al principio. Simplemente me senté, crucé las piernas y di un sorbo al café mientras ellos seguían presas del pánico. El silencio los quemaba más que cualquier respuesta. Mi padre finalmente dejó el teléfono sobre la mesa de golpe y me miró con furia. ¿Tú hiciste esto, Harper? Preguntó. Su voz era áspera, casi desesperada, le de la cabeza fingiendo pensar un momento. ¿Hacer qué? Pregunté, tranquila, inocente, si acerco. Las tarjetas, las cuentas, están bloqueadas. El banco dice que hubo cambios de seguridad. ¿Tocaste algo? Me encogí de hombros. ¿Por qué lo haría? Mi mamá me interrumpió de repente. No te metas con nosotros, Harper. Esto no tiene gracia. ¿Crees que no lo sabemos? Eres la única que haría algo así. Sonreí levemente y bajé la mirada hacia mi café, dejando que el silencio se instalara entre nosotros como una pesada piedra. No respondí a sus acusaciones. No tenía por qué hacerlo. Ese silencio, esa silenciosa negativa, bastó para hacerlos dudar de sí mismos. Quizás se habían equivocado. Quizás el banco se equivocó. Quizás solo fue mala suerte. Cuanto más calaba, más crecía sumido, en mi pecho, el corazón me latía confusa pero no temido, de satisfacción. Si habían burlado de mí durante años, diciéndome que era demasiado débil, demasiado blando, demasiado ingenuo para defenderme. Pero ahora me miraban de otra manera. Por primera vez, Roman 6 inserted en sus ojos. Y eso fue solo al principio. Por la tarde, mi papá intentó llamar a algunos de sus socios. Escuché desde arriba, con el oído pegado a la barandilla, mientras su voz se debilitaba cada vez más. Los socios ya no contestaban sus llamadas. Los que se respondían se mostraron repentinamente fríos y distantes. No confiaban en él.
No querian que los relacionaran con alguien cuyas cuentas estaban congeladas. Mi mamá, mientras tanto, sentada a la mesa del comedor, mordiendos las uñas, susurrando en voz baja. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Quais rare, pero no lo hais. Había aprendido hace tiempo que la risa delata la victoria demasiado pronto. El silencio, en cambio, los hace sufrir más tiempo. Esa noche, después de que se acostaran, abrí mi cuaderno de nuevo. Había planeado esto durante meses, y ahora era el momento de dar el siguiente paso. Saqué la lista de nombres. Corredores, cobradores, gente enfadada la que mis padres les debían dinero. Pensaban que no sabía nada de ellos. Pero sí. Lo sabía todo. Y ahora iba a usarla empecé a enviar mensajes anónimos, cuidadosamente redactados a cada persona. Mensajes que revelaban donde vivían mis padres, que habían hecho, cuánto se habían levado. Ni siquiera necesitaba mentir. La verdad era suficiente para destruirlos. Solo tenía que erjarlas sobre el asunto. A medianoche, legaron las primeras respuestas. Palabras de enojo. Amenazas. Promesas de que pronto tocarían a la puerta me recosté en la silla, mirando el resplandor de la pantalla. Por primera vez en años, sentí que respiraba con libertad. La casa estaba en silencio, pero en mi interior rugía una tormenta. A la mañana siguiente, Roman 6 a mi madre abrió la puerta a un hombre al que reconoció claramente. Era ruidoso, agresivo, y exigía que le devolviera el dinero. Mi padre corrió a la puerta, intentando llamarlo, pero no funcionó. Sus voces chocaban, resonando a través de las paredes, y los vecinos empezaron a asomarse por las ventanas. Para mis padres fue humiliación. Para mí, justicia. Le rogaron al hombre que les diera más tiempo, pero yo sabía que no quedaba. Era solo un hombre. Había contactado a muchos más. Para el final de la semana, todos estarían aquí, uno tras otro, llamando a la puerta, exigiendo lo que era suyo. En la cena, mis padres intentaron actuar con normalidad. Mi mamá sirvió la comida, mi papá forzó la charla informal. Pero lo veía en sus ojos. El miedo, las grietas, como les temblaban las manos al sostener los tenedores. Si partían lentamente, y yo observaba cada segundo. Harper dijo mi padre finalmente, con una voz más suave que nunca. Sabemos que las cosas están complicadas ahora mismo. Pero somos familia. Necesitamos estar unidos, de acuerdo lo miré un buen rato, luego a mi madre. Familia, repetí. La palabra me sonó como veneno en la lengua. Nunca me habían tratado como familia, solo como un recurso, una herramienta un banco. No respondí después de eso. Seguí caminando. El silencio era más fuerte que cualquier palabra. Más tarde esa noche, llamaron a mi puerta. Mi madre entró, con el rostro cansado y los ojos humidos. Harper, susurró, tú hiciste esto. Por favor, dime la verdad. Mi volví hacia ella, la miré a los ojos y simplemente le dije. No. Mi miró fijamente, buscando algo, remordimiento, miedo, culpa. Pero no le di nada. Rompió a llorar, tapándose la boca para no despertar a mi padre. Me quedé allí sentado, en silencio hasta que se fue, cuando la puerta se cerró, volví a escribir en mi cuaderno. Segundo paso completado. El miedo ha comenzado, los días siguientes fueron un caos. Legaban cartas con celos rojos de advertencia. Llamaban a todas horas de la noche. Desconocidos llamaban a la puerta. Mis padres discutían constantemente, culpandos mutuamente del desastre. Yo observaba desde la barrera, con mi máscara de inocencia perfectamente en su sitio, una noche los oí discutir en la cocina. Mi papá gritó, ella sabe algo, te digo que lo sabe. Mi mamá gritó, ni se atrevería, es nuestra hija. Sonré en la oscuridad de mi habitación. Tenían razón. Lo sabía, y me atrevería, esa noche, añadí el siguiente paso a mi plan, la reputación. Si podía reconstruir el dinero, pagar las deudas, pero la reputación una vez destruida, no se recupera. A mis padres siempre les había importado como los veían los demás. Querían per ser ricos, exitosos y poderosos. Así que eso era precisamente lo que iba a quitarles. Empecé con algo pequeño. Un susurro a un vecino. Un rumor en internet. Una publicación sutil de una cuenta anónima. Cada verdad que revelaba se propagaba como la pólvora. Pronto la gente hablaba. Los amigos dijeron de lamar.
los familiars si distanciaran. Las invitations desapareceran, a finales de mis padres estaban atrapados en su propia casa, rodados de susurros, ahigados en deudas, desangrandos de miedo. Y mientras tanto, yo permanecía en silencio, sonriendo, observando a no lo sabían, pero esto era solo el comienzo de su queda, siempre cree que el miedo actúa lentamente. No se precipita como el fuego, se filtra por las grietas como el agua, suave al principio, pero con la fuerza suficiente para romper piedras con el tiempo. Eso era lo que veía pasar dentro de mi casa. Mis padres creían que aún podían arreglar las cosas. Creían que si se quedaban calados, si esperaban lo suficiente, quizá la tormenta pasaría. Pero no lo entendían. Yo era la tormenta. Tras semanas viéndolos entrar en pánico por el dinero, empecé a notar un cambio en su comportamiento. No solo temían perder sus clientes, a sus socios, ni siquiera su dinero. Me tenían miedo. El silencio que me rodaba era más pesado que cualquier cosa que hubiera dicho en mi vida. Cuando entraba en una habitación, me miraban como niños culpables, esperando a que los acusara. Cuando me quedaba calado, susurraban entre ellos sobre lo que podría estar ocultando, una noche los escuché en su habitación. Mi papá susurró, creo que lo sabe. Creo que está haciendo todo esto. Mi mamá respondió, no seas ridícula. Es nuestra hija. Mi padre dijo bruscamente, exactamente. Por eso es peligrosa. Nos conoce mejor que nadie. Yasha en mi habitación, sonriendo en la oscuridad. Tenían razón. Los conoce mejor que ellos mismos. Cada debilidad, cada defecto, cada miedo, los había estudiado toda mi vida. Me enseñaron a sobrevivir en una casa construida sobre mentiras, y ahora usaba sus propias lecciones en su contra, pero no me bastaba con verlos derrumbarse dentro de casa. Quería que también se derrumbaran fuera. Quería que el mundo viera lo que yo siempre había visto. El siguiente paso era la reputación. El dinero podía desaparecer, las deudas acumularse, pero nada les dolía más que la vergüenza. Mis padres vivían de las apariencias. Vestían ropa cara incluso cuando estábamos en la ruina. Pedían dinero prestado solo para organizar cenas elegantes. Sonrían a los vecinos como si nada pasara, incluso cuando todo se desmoronaba. Así que decidí quitarles la máscara que tanto amaban, empezó con cosas pequeñas. Creé una cuenta anónima en línea y empecé a publicar detalles sobre sus deudas. Al principio, solo eran números, pequeñas pistas, nada demasiado obvio. Luego empecé a añadir historias. Historias sobre sus estafas, sus negocios fallidos, las personas a las que engañaron. Cada detalle que escribí era cierto, pero me aseguré de que sonara quisme, como en secreto que se esparce entre susurros. A la gente le encantan los secretos. Los difunden más rápido que el fuego. En cuestión de días, los mensajes llegaron a familiares y vecinos. Lo notaba en la forma en que nos miraban. De repente, nadie saludó cuando mis padres salieron. Nadie los invitó a fiestas. Viejos amigos dejaron de responder a sus llamadas. Durante la cena, a mi mamá le temblaban las manos al intentar cortar la comida. ¿Por qué nos ignoran? Le preguntó a mi papá. ¿Qué pasa? Mi papá espiró. Calate, no es nada. Solo son rumores, pero su voz no sonaba segura. Sonaba distrasado, como si intentara convencerse a sí mismo. Esa noche, me senté en mi habitación, escuchando el eco de su pelea a través de las paredes. Mi mamá lo acusó de descuido, mi papá lo acusó de ser débil. Gritaron hasta quedarse roncos, pero nada importó. Su verdadero enemigo no estaba afuera de la puerta. Su verdadero enemigo estaba sentado arriba, en silencio escuchando, sonriendo, no necesitaba alzar la voz. No necesitaba unión a su guerra. Ya había ganado la mitad de la batalla al dejar que se distrayeran entre sí. La semana siguiente, fui más allá. Llamé a uno de sus alrededores, disfrazando mi voz lo suficiente para parecer un extraño. Le dije la verdad. Que mis padres no les quedaba dinero, que sus cuentas estaban bloqueadas y que planeaban desaparecer pronto. Le di la información justa para negarlo, para impacientarlo. 2 días después, apareció en casa gritando y exigiendo un pago. Mi madre intentó calmarlo, pero solo consiguió que siguiera gritando.
Los vecinos salieron a ver. Mi padre se quedó en la puerta, con la cara roja humilado, intentando apartarlo. Yo me quedé en lo alto de las escaleras, fingiendo curiosidad, como si no tuviera ni idea de lo que estaba pasando. Pero por dentro me sentía poderosa. Cada golpe a la puerta era la prueba de que mi plan estaba funcionando. Pronto, siguieron más golpes. Más voces, más exigencias, más humiliación. Mis padres empezaron a cerrar las puertas con llave, a correr las cortinas, a esconderse dentro como criminals. La cosa que una vez sentí como una presión para mí, ahora se había convertido en una presión para ellos, pero no había terminado. Todavía no, una noche, mi padre intentó confrontarme. Llamó a mi puerta, irrumpió y se quedó allí con los puños apretados. Harper, dijo con voz temblorosa, si estás haciendo esto para ahora mismo. No sabes con que te estás metiendo, levanté la vista de mi cuaderno tan tranquilo como siempre. ¿Con qué está jugando? Pregunté en voz baja mi miró fijamente, pero no pudo responder. Porque en el fondo, sabía que no estaba jugando, lo intento de nuevo esta vez más fuerte. Somos tus padres, te creemos, no puedes traicionarnos así. Dije el bolígrafo lentamente y lo miré a los ojos. ¿Alguna vez pensaste en la traición cuando usaste mis ahorros sin preguntar? Cuando destruiste mis pertenencias? Cuando te reíste de mí por decir que no? Su rostro se congeló. Por primera vez, no tenía respuesta. Se quedó aliperado, respirando con dificultad, luego se dio la vuelta y salió furioso de la habitación. Supe entonces que me tenía miedo. Y el miedo era el arma más poderosa que podía tener. Mi mamá intentó algo diferente. Vino a verme en silencio a la mañana siguiente, con voz suave, casi suplicante. Harper, cariño me dijo, si estás molesta podemos arreglarlo. Somos familia. Dime que quieres querer. Lo que quería estaba sucediendo. Lo que quería era su queda. Pero solo sonre levemente y died. Nada, mamá. No quiero nada. Su mirada me indicó que por fin lo había entendido. No pedía dinero. No pedía una disculpa. No pedía nada en absoluto. Y hizo lo asusto más que cualquier otra cosa. Pasaron las semanas. Mis padres se hacían cada día más pequeños. Sus voces perdían fuerza, sus cuerpos se desplomaban de cansancio, sus ojos se movían de un lado a otro como animales atrapados. Habían perdido su dinero, su reputación, su paz. Y no sabían cuánto más tenía planeado. Porque las etapas finales no eran de miedo ni vergüenza. Eran de destrucción. Una noche me senté con mi cuaderno y escribí los pasos finales. 1. Quitar su futuro financiero por completo. 2. Exponer sus mentiras a cada última persona que confío en ellos. 3. Déjalo sin nada, ni siquiera me lea esas líneas una y otra vez, sin sentir culpa ni duda. Habían tomado su decisión hace mucho tiempo, cuando me trataban como un simple recurso. Ahora yo estaba tomando la mía. Esa noche me susurré. El silencio casi termina. Pronto vendrá el trueno, cuando la gente dice que el dinero no importa, mint. El dinero es poder. El dinero es respeto. El dinero es libertad. Y cuando le quitas el dinero a alguien, no solo lo empobreces, sino que lo dejas sin poder. Eso es lo que planeé para mis padres. Ya habían perdido la mayoría de sus ahorros. Sus cuentas estaban congeladas. Su reputación estaba arruinada y los acreedores no paraban de llamar a la puerta. Pero les quedaba una cosa, la esperanza. Quería quedársela también. Recuerdo estar sentado a la mesa de la cocina, viendo a mi padre revisar su teléfono. Tenía el rostro pálido y la mandíbula apretada. Intentaba contactar con un antiguo socio, alguien que creía que podría prestar el dinero. Pero no contestaba ninguna llamada tras otra. Colgo de golpe. Mezclando maldiciones en voz baja, mi madre no estaba mejor. Había empezado a vender joyas por internet, fingiendo que era idea suya, fingiendo que estábamos reduciendo el tamaño de nuestra casa. Pero yo sabía la verdad. No vendía por decisión propia, vendía por desesperación. Cada venta la hasha lograr después, aunque intentaba disimularlo, no interferí. No hasha falta. Su desesperación los estaba levando justo adonde yo quería que fueran, el verdadero golpe llegó una mañana. Mi padre recibió una carta del banco. Estaba sentado frente a él cuando la abrió.
Le temblaban las manos al leer, sus labios se movían en silencio. Luego, dejó el papel de golpe sobre la mesa. Se están apoderando de la casa, susurró mi mamá jadeó. No puden. Esta es nuestra casa. Se acabó, dijo con la voz entrecortada. No podemos pagar. Nos están embargando la hipoteca. Los miré fijamente, fingiendo sorpresa. Pero por dentro estaba tranquilo. Sabía que esto iba a pasar. Me había asegurado de ello por semanas antes, y había llamado al banco. Me hice pasar por un amigo preocupado de la familia, dándoles pruebas de que la situación financiera de mis padres era peor de lo que decían. Les dije que ocultaban bienes, que mention sobre su capacidad de pago. Le di al banco la información justa para que presionaran más. Y funcionó, ahora, mis padres estaban perdiendo el único lugar que creían seguro. Su fortaleza se derrumbaba ladrillo a ladrillo, y ni siquiera sabían que yo era quien blandía el martillo. Esa noche, los oí hablar en la sala. Mi mamá estaba llorando otra vez. La voz de mi papá era fría y amarga. Es culpa suya, dijo mi mamá celoso. No digas eso, es solo una niña. Ya no es una niña. No lo ves, siempre que algo sale mal, ella está ahí. Siempre que nos quimos, ella nos observa, es ella sonríe en la oscuridad del piso de arriba. Por fin admitió la verdad aunque no tuviera pruebas, pero mi mamá seguía ferrada sus illusions. No, susurró. No lo haría, nos ama, amor, casi me río. ¿Acaso creen que el amor podía sobrevivir años de traición? ¿Acaso creen que el amor era más fuerte que la humiliación? Más fuerte que ser tratado como un idiota? No. El amor que alguna vez tuve si había ido. Lo que quedaba era la justicia, esa de la que nunca podrían escapar. El aviso de ejecución hipotecaria les dio 30 días para desaljar la casa. 30 días para empacar sus vidas. 30 días para afrontar la realidad. Pero incluso entonces, intentaron luchar. Mi papá les rogó a sus familiares que lo ayudaran, pero nadie quería tocarlo ahora. Mi mamá intentó lograr por teléfono con su hermana, pero solo obtuvo silencio a cambio. Observé como el círculo a su alrededor se hacía cada vez más pequeño. Hasta que los únicos que quedamos éramos nosotros tres, atrapados juntos en una casa que ya no nos pertenecía. Decidí que era hora de pasar a la siguiente etapa. La destrucción no se trataba solo de dinero, sino de confianza. Una noche, mientras ambos dormían, me colé en su oficina. La habitación olía polvo y papel viejo, llena de archivos y recibos. Abrí los cajones de su escritorio y saqué documentos. Contratos de préstamo, declarations de impuestos. Escaneé todo lo que pude y lo subí a una unidad privada. Al día siguiente, lo filtré en internet, cada fraud, cada deuda impaga, cada negocio turbio, todo quedó al descubierto. La historia corrió como la pólvora. Los blogs locales la recayeron. Antiguos clientes contaron sus propias historias. Pronto, los nombres de mis padres no solo se susurraban con vergüenza, sino que se gritaban con rabia. Las consecuencias fueron inmediatas. La semana siguiente, dos hombres se presentaron en nuestra puerta, amenazando con demandarnos. Mi padre casi se derrumba intentando convencerlos de que no era cierto, pero la prueba estaba ahí, publicada para que todo el mundo la viera. Mi madre se desplomó en una silla, sollozando desconsoladamente, y yo me senté en lo alto de las escaleras observando, silencioso, invisible, poderoso, pero ni siquiera eso fue suficiente. No solo quería arruinar sus finanzas, quería arruinar su vínculo. Porque mientras se tuvieran el uno al otro, siempre encontrarían consuelo. Y quería que supieran lo que se sentía perderlo todo, si que empecé a sembrar semillas. Dejé notas anónimas por la casa, papelitos escondidos en cajones, pegados bajo las sillas guardados en libros. Mensajes como, él te está culpando. Ella conoce tus secretos. Está escondiendo dinero. Principio, pensar en que era paranoia. Pero luego romancix la duda en sus ojos. Mi madre empezó a interrogar a mi padre sobre trasnochar y llamadas ocultas. Mi padre la acusó de vender joyas sin decírselo. La confianza que una vez los unió se estaba resquebrajando, una noche su pelea estalló. Mi mamá gritó, nos has arruinado, es culpa tuya. Mi papá rugió, no, esto es tuyo, siempre has sido débil. Siempre llorando, siempre fracasando.
No me vieron entre las sombras, de pie en lo alto de las escaleras. No vieron la sonrisa que se dibujaba en mi rostro, porque por primera vez en mi vida, no era yo quien estaba atrapado en su guerra. Eran ellos. Para la última semana del aviso de ejecución hipotecaria, apenas se hablaban. Mi madre se quedó encerrada en su habitación, llorando. Mi padre se sentó en la sala, con la mirada perdida, bebiendo hasta quedar en silencio. La casa parecía un cementerio, cada rincón cargado de fantasmas de la vida que creían tener. Yo estaba planeando el golpe final, porque cuando la casa desapareciera, cuando sus nombres fueran polvo, cuando su amor se hubiera perdido, me iría. Me marcharía sin mirar atrás, dejándolos en las ruinas que habían creado. Tenía un último mensaje preparado para ellos. Lo escribí con cuidado, en letras grandes y negritas, y lo pegué con cinta adhesiva en el refrigerador. Decía, solo un pequeño error. Las mismas palabras que usaron una vez para desestimar lo que me hicieron. Las mismas palabras que usaron cuando destruyeron mi vida. Ahora, esas palabras los perseguirán para siempre, la junta regresiva había comenzado. La noche antes de perder la casa, no pude dormir. Permaneci despierta en la cama, mirando al techo, escuchando el silencio. Las paredes estaban vacías, los estantes vacíos, los recuerdos guardados en cajas de cartón. Esto ya no era un hogar, era solo un cascarón esperando a ser destruido. Abajo oía mis padres moviéndose. No estaban empacando, estaban pelindo. Otra vez. Sus voces se oían por las rejillas de ventilación, agudas y furiosas. Lo hiciste tú, susurró mi madre. Te pasas de la raya, mentiste demasiado. Ahora estamos perdidos. La voz de mi padre razonó. No me culpes. Lo sabías to do, lo aceptes to do. Simplemente eras demasiado débil para soportarlo. Sonre en la oscuridad. Sus palabras eran como cuchillos, apuñalándose entre sí en lugar de mí. Mi silencio los había enfrentado, y yo no necesitaba mover un dedo, pero la venganza no había terminado. Destruir su dinero, su casa, su confianza. Eso era solo el principio. Quería algo más profundo. Algo permanente. Quería que cargaran con el peso de lo que me habían hecho cada día, por el resto de sus vidas. Si que planeé mi movimiento final. A la mañana siguiente, subimos las últimas calles a un camión alquilado. Mi mamá estaba pálida, con los ojos hinchados de tanto llorar. Mi papá parecía más viejo que nunca, con los hombros hundidos y el rostro gris de derrota. Creían que íbamos a un pequeño apartamento, en el centro, un lugar que habían encontrado a última hora. Pero lo que no sabían era que yo ya lo había cambiado todo. Semanas antes, contacté al casero y cancelé el contrato. Le dije que no nos mudaríamos. Luego envié correos electrónicos falsos de confirmación a mis padres, haciéndoles creer que todo estaba listo. Nunca lo comprobaron dos veces. Ahora confiaban en mí, porque había fingido ser la única cama en medio de la tormenta. Mientras conducíamos hacia el apartamento, sentí su esperanza. Aunque estaban destrozados, aunque habían perdido tanto, aún se aferraban a la idea de que esta mudanza era un nuevo comienzo. Creían que podían reconstruir. Creían que podían resurgir, pero cuando llegamos, la verdad los golpeó como un martillo. El casero no estaba. El apartamento ya estaba alquilado. Mis padres se quedaron en el aparcamiento vacío, boquiabiertos, la confusión se convirtió en pánico. Mi padre sacó el teléfono y marcó al casero una y otra vez, pero nadie contestó. Mi madre me miró con la voz temblorosa. Harper. ¿Qué pasa? ¿Por qué no podemos entrar? La miré un buen rato. Luego sonre. Es solo un pequeño error, dije suavemente. Su rostro se congeló. Mi padre se giró, con los ojos abiertos. Recordaron esas palabras. Las mismas palabras que una vez me lanzaron como veneno. Las mismas palabras que les había estado diciendo una y otra vez mi mamá negó con la cabeza. No, no, Harper, tú no. Pero no necesité decir nada más. Lo entendieron. Ese fue el momento en el que me alejé. Los dejé aliviados con sus calles, sus sueños destrozados, su confianza rota. Los dejé sin nada. Sin hogar, sin dinero, sin futuro. Durante años me lo habían quitado todo. Ahora les había devuelto el favor, no miré atrás.
no lo necesitaba. Sus lantos su ira su desesperación y no eran mi carga. Eran la suya, el cual un pequeño estudio al otro lado de la ciudad, pagado con los ahorros que había escondido cuidadosamente. No era lujoso, pero era mío. Por primera vez en mi vida, tenía un espacio que me pertenecía solo a mí. Nadie podía tocarlo. Nadie podía cuidarmelo. El silencio ali era diferente. No era pesado ni sofocante. Era apacible, pero incluso mientras desempacaba mis propias calles, incluso mientras estaba sentado en el suelo comiendo comida barata para levar, no podía dejar de pensar en mis padres. Los imaginaba de pie en esa acera, con sus calles inservibles en la mano, dandos cuenta de que no tenían a dónde ir. Imaginé como si deberían morir, no como compañeros, ni como amantes, sino como enemigos. Ese pensamiento me hizo sonreír, aún así, no había terminado, porque la venganza no se trata solo de destruir el presente de alguien. Se trata de convertir su futuro en una prisión de la que jamás podrán escapar. Y tenía una última forma de asegurarme de que nunca se recuperaran, aún conservaba todos sus documentos. Las pruebas de su fraude, sus deudas impagas, sus planes fallidos. Lo empaqueté todo en una carpeta ordenada y se lo envié a las autoridades. En una semana, recibieron notifications por correo. Se abrieron investigations. Se programaron las fechas de los juicios. Y no solo estaban arruinados y sin hogar. Eran criminals. Mi mamá me llamó una noche. Casi no contesté, pero la curiosidad me ganó. Su voz era temblorosa, Rhoda. Harper, por favor, ayúdanos. No sabemos qué hacer. No tenemos a nadie más, me quedé ali sentado, con el teléfono pegado a la orilla, escuchando la desesperación en su voz. Por un instante, casi sentí algo. Lástima, quizá. O el fantasma del amor que una vez sentí por ella. Pero entonces recordé cada palabra cruel, cada vez que me despidieron, cada vez que distrayeron algo mío y lo llamaron, solo un pequeño error. Si que no dije nada de que el silencio se prolongara, pesado y agudo, hasta que finalmente ella susurró. Por favor, una última vez luego colgué. Esa fue la última vez que escuché su voz, después de eso, me centré en mí misma. Conseguí un nuevo trabajo, construí una nueva vida. Hais amigos que me trataban con respeto, que me veían como algo más que una simple herramienta. Volví a reír, a soñar. Por primera vez en años me sentí libre, pero la libertad no por el pasado. Por la noche, cuando la ciudad estaba tranquila, a veces pensaba en ellos. Vivían en la cal, pedían ayuda. Se culpaban mutuamente, o finalmente se habían dado cuenta de la verdad. Que habían forjado su propia ruina no lo sabía. Y, sinceramente, no me importaba. Porque mi historia ya no se trataba de ellos. Se trataba de mí, la venganza no fue el final. Fue el principio. El principio de una vida en la que no fui una víctima, en la que no guardé silencio por impotencia. Guardé silencio porque el silencio se había convertido en mi fuerza, y quizás un día, si honestana hay fuera, le contarán a alguien sobre su hija. La hija que los destruyó. La hija que convirtió sus propias palabras en un arma. Pero para entonces, ya no importará porque me haré, viviré una vida que ellos nunca podrán tocar, y si alguna vez alguien me pregunta por qué lo hice, por qué llegué tan lejos, solo le daré una respuesta. Nunca fue un error. Pensé que la venganza sería como fuego. Ardiente, imparable. Pero cuando por fin se como el polvo, cuando a mis padres no les cuido nada, lo que sentí no fue fuego en absoluto. Fue hilo. Frío, firme, afilado. Ya no se trataba de rabia. Se trataba de control. Mi vida había empezado a tomar forma. El estudio era pequeño, pero cada rincón me transmitía libertad. No necesitaba paredes doradas ni suelos de mármol. Solo necesitaba silencio, el silencio justo. No el silencio del miedo, sino el silencio de la paz. Empecé a trabajar en una empresa local de marketing. Nada demasiado glamuroso, pero era mío. Mis compañeros desconocían mi pasado. Para ellos, solo era Harper, la chica tranquila que trabajaba duro y sonría cuando hacía falta. Y eso me gustaba. Me gustaba ser normal, pero los fantasmas de mis padres todavía estaban ali. Cada pocos días, consultaba las noticias o los registros judiciales. Sus nombres aparecían sin parar.
demandas, investigations, advertencias. Cada vez que vea sus rostros en los periódicos, sencha de nuevo esa fría satisfacción. Los estaban arrastrando por el barro. Y yo era quien, los había empujado ali, honestly, una pequeña parte de mi si preguntaba. Y si intentaban encontrarme. Y si volvían arrastrandos, pidiendo ayuda otra vez la respuesta ligo antes de lo esperado. Era una tarde lluviosa de juves cuando aquelamaban a mi puerta. Fuertes, desesperados, casi violentos. Si me encogió el estómago. No esperaba a nadie. Me quedé paralizado un momento, escuchando. Entonces una voz me llamó, Harper, soy yo. Abret por favor mi mamá su voz era débil pero la reconoce al instante. Me temblaban ligeramente las manos mientras caminaba hacia la puerta. No la abrí todavía no. Pegué la orilla la madera escuchando Harper sé que estás ahí. Por favor, no tenemos a donde otra voz la siguió, la de mi padre. Espera furiosa. Nos debes una, somos familia. Abrí la maldita puerta. Cerré los ojos, respirando lentamente. Familia. Esa palabra otra vez. La palabra que siempre usaban como arma, como cadenas para mantenerme atado a ellos. Pero ya no estaba atado, no abrí la puerta. Ni siquiera respondí. Me quedé ali en silencio hasta que sus voces se hicieron más fuertes, hasta que los golpes sacudieron la puerta. Entonces susurré por la rendija, con voz tranquila, casi dulce. Solo un pequeño error. Hizo el silencio. Por un momento, pensé que se habían ido. Entonces los solozos de mi madre, desgarrados y rotos. Mi padre maldijo, petando la puerta una última vez antes de que sus pasos se perdieran en el pasillo. Me hundí en el sofá, con el pecho agitado. Estaban más cerca que nunca, tan desesperados por encontrarme. Hero no tenía miedo. De hecho, me sentía más fuerte. Porque ahora el yugo estaba al descubierto. Sabían que estaba contra ellos. Y quería que lo supieran. Ese fin de semana me aseguré de ello. Reuní las últimas pruebas que tenía. Correos electrónicos, grabaciones, documentos. Cosas que había ocultado incluso a mí mismo. Si las envié no solo a las autoridades, sino a todas las personas con las que mis padres habían tratado. Socios. Viejos amigos. Incluso familiars. Quería que todo el mundo supiera quiénes eran realmente James y Lillian. La respuesta fue brutal. En cuestión de días, sus rostros estaban por todas partes. Las personas a las que habían engañado se presentaron con historias. Los vecinos hablaron de su arrogancia y su crueldad. Fue como si se hubiera abierto una compuerta y toda la suciedad que habían enterrado durante años saliera a borbotones. Y durante todo esto, permanecí en silencio. En el trabajo solo era Harper. En casa solo era Harper. Nadie sabía que, tras esa sonrisa serena, estaba orquestando la queda de dos personas que una vez se hicieron llamar mis padres. Pero entonces ocurrió algo inesperado. Una noche, mi teléfono vibró con un mensaje nuevo. No era de ellos. Era de un desconocido. El mensaje decía, sé lo que hiciste. Deberíamos hablar. Si me heló la sangre. ¿Quién era? Cuanto sabían respondí con cautela. ¿Quién es? La respuesta ligó rápidamente. Alguien que los odi tanto como tú. Me quedé mirando la pantalla con el corazón acelerado. Alguien lo sabía. Alguien había visto a través de mi silencio. Al día siguiente, ligó otro mensaje. Esta vez, incluía un nombre que reconoce. Un antiguo socio de mi padre. Un hombre al que habían estafado hace años. Había perdido miles por su culpa y, por lo que recordaba, había jurado vengarse. Y ahora quería conocerme. Durante horas estuve sentado, debatiendo. Era una trampa. O una oportunidad al final, triunfó la curiosidad, nos conocimos en un pequeño café a las afueras del pueblo. Yer mayor, tenía el pelo canoso y una mirada penetrante. Me miró en buen rato antes de hablar. La hija de James y Lillian, dijo. No era una pregunta. Sí, respondí. Y tú eres la razón por la que se están hagando ahora mismo. Me quedé en silencio si recostó en su silla con una leve sonrisa en los labios. Bien, si lo merecen. Llevo años esperando verlos caer y ahora por fin está sucediendo. Pero tú? Lo hiciste mejor que nadie, no había juicio en su voz, solo admiración. Y por primera vez, me di cuenta de que no estaba sola. Otros habían sufrido por culpa de mis padres. Otros también tenían cicatrices.
Yo no fui la única víctima, hablamos durante horas. Mi canto historias que jamás había oído. Sobre las personas a las que habían engañado, las vidas que habían arruinado. Con cada palabra, mi ira se enfriaba, se agudizaba. Yo no me estaba vengando solo a mí misma. Los estaba vengando a todos al despedirnos, me estrecho la mano. Hagas lo que hagas ahora, dijo. Asegurate que sea permanente. Gent como ellos no mera segundas oportunidades, esas palabras se quedaron conmigo. Permanentes, mis padres ya habían perdido su dinero, su casa, su reputación. Pero seguían ahí, respirando, intentando volver a mi vida. Y mientras vivieran, siempre serían una sombra sobre mí. Si que tomé una decisión. A siguiente face no solo acabaría con sus vidas, tal como las conocían. Acabaría con todo empecé a observarlos. En silencio, con cuidado. Segui la pista de donde dormían, los refugios con los que se tapaban, los callejones donde se escondían. Los Roman 6 escarbando en la basura, pidiendo limosna desconocidos. El orgullo de mi padre se había desvanecido. La ternura de mi madre se había endurecido hasta convertirse en algo amargo. You know eran las mismas personas. Eran fantasmas de sí mismas, pero incluso los fantasmas pudieron acechar, si que empecé a planear. Paso a paso, paso a paso. No por rabia, no por odio. Por necesidad, porque esta historia ya no era solo de venganza. Era de libertad. Y la verdadera libertad solo llegaría cuando se fueran para siempre, y en el fondo sabía una cosa, el final se acercaba. Siempre pensé que el final llegaría con fuego, con gritos, con caos, y yo de pie sobre las cenizas. Pero no fue así en absoluto. El final ligó con silencio. Un silencio frío y penetrante. El mismo silencio con el que había vivido durante años, el mismo silencio que una vez me debilitó, pero que ahora sí había convertido en mi mayor fortaleza. Después de conocer al antiguo socio de mi padre, la palabra permanente me quedó grabada en la mente. Tenía razón. Mis padres ya habían perdido todo aquello de lo que la mayoría de la gente nunca se recuperaría. Dinero, hogar, respeto. Y, sin embargo, seguían vivos. Seguían arrastrandos, seguían intentando arrastrar de vuelta su sombra. Mientras vivieran, mi libertad no sería completa. Si que comencé a planificar la etapa final. Durante semanas, los seguían silencio. Los Roman 6 movers como fantasmas por la ciudad. A veces mendigaban en las estaciones de autobuses, a veces se escondían en edificios abandonados. La postura, antes orgullosa, de mi padre se había derrumbado en una joroba, con el rostro hundido y la voz entrecortada. Mi madre había dejado de llorar. En cambio, sus ojos estaban vacíos, como si se hubiera dado por vencida. Pero incluso en su miseria, Roman 6 el peligro. Porque la miseria puede desesperar la gente. Y la desesperación puede volver la peligrosa. Una noche, me senté en mi apartamento, mirando la pared. Afuera, la lluvia caía sin parar, golpeando el cristal. Pensé en todo lo que me había traído hasta aquí. La laptop en la piscina, las risas, el desprecio, los años de ser tratada como si no fuera nada. Pensé en lo lejos que había legado, en lo mucho que había construido por mi cuenta. Y me di cuenta de algo. Y no se trataba solo de venganza. Se trataba de sobrevivir. Al día siguiente puse la trampa, no fue complicado. No tenía por qué serlo. Mis padres estaban desesperados, eran vulnerables y fáciles de manipular. Dejé una nota donde sabía que la encontrarían y me calé en uno de los refugios que a veces visitaban. La nota solo tenía unas pocas palabras, todavía hay una oportunidad. Medianoche. Almacén junto al río. Sin nombre, sin firma. Pero sabía que lo creerían. La gente desesperada siempre cree en las últimas oportunidades. A medianoche esperé en las sombras del almacén. El air olía oxido y agua, el suelo respaladizo por años de abandono. Las ratas corretiban por los rincones, hernando el silencio con sus diminutas garras entonces o pasos. Entraron dos figuras, mis padres, parecían más pequeños de lo que recordaba. Frágiles. El abrigo de mi padre la colgaba del cuerpo, mi madre tenía el pelo enredado y la cara pálida. Se movían despacio nerviosos, mirando a su alrededor. Hola, llamo mi mamá suavemente.
Su vos razono en el espacio vacío di un paso adelante, dejando quella tenu luz iluminara mi rostro, sus ojos se abriran de par en par. Tu, susurro mi padre. Su voz era spura rhoda, pero la ira seguia ahi. Simper fuiste tu. Mi mamá le agarró el brazo, mirando con ojos grandes y temblorosos. Harper, ¿por somos tus padres, te lo dimos to do, casi mi río. To do, si lo habían levado to do. Y ahora estaban frente a mí distrazados y impotentes, intentando tergiversar la verdad no alcé la voz. No grité. Solo dije las palabras que nos habían atormentado a todos. Solo un pequeño error. El rostro de mi padre se contrajo. Nos arruinaste. Gritó con un eco en su voz. Destruiste a tu propia familia. No, respondí en voz baja. Lo destruiste. Solo terminé lo que empezaste el silencio que siguió fu denso. Mi madre empezó a llorar de nuevo, pero no era el soloso fuerte que recordaba. Era suave, casi un susurro, como si supiera que era el final, y luego, por primera vez en años, les conté todo. Les hablé del cuaderno que levaba. De las cuentas que había cerrado, los secretos que había revelado, las mentiras que había desmentido. Les conté cada paso del plan, cada movimiento que había hecho mientras se reían y me ignoraban. Les conté como su crueldad me había moldado, como sus accidentes me habían convertido en algo que jamás podrían comprender. Para cuando terminé, estaban en silencio. A mi papá le temblaban las manos. A mi mamá se le habían perdido las lágrimas. Simplemente me miraban fijamente, como si me vieran por primera vez, y luego les di una opción. Pude de aquesta noche dije con voz firme. Pero si lo haces no volverás a verme. Nunca sabrás donde estoy, nunca tocarás mi vida. Oh, hice una pausa dejando la palabra flotando en el air. Pudes quedarte. Y quedarte significa el fin, no responderán de inmediato. El orgullo de mi padre no lo dejó rendirse, pero el miedo de mi madre no lo dejó avanzar. Se quedaron paralizados, atrapados entre la supervivencia y la rendición. Finalmente mi mamá susurró. Irmos, mi padre apretó los puños, con la mandíbula apretada pero no discutió. Juraron lentamente caminando hacia la salida. Sus pasos resonaron en el almacén vacío, perdiéndose en la noche no lo seguí. No lo necesitaba. Porque sabía, en el fondo, que no durarían. No tenían dinero ni casa ni reputación. Ahora tampoco tenían familia. Les había arrebatado todo. Y estaban muertos en todo sentido. Cuando la puerta se cerró tras ellos me quedé solo en el silencio. Y por primera vez me sentí libre la venganza fu completa, pero la libertad no sabía victoria. Sabía paz. A silencio. A poder respirar por fin sin el peso de alguien aplastándome. En las semanas siguientes, no volví a saber de ellos. Ni llamadas, ni mensajes, ni llamadas a mi puerta. Era como si se hubieran desvanecido. A veces me preguntaba si aún estarían a fuera, vagando por la ciudad como sombras. A veces me preguntaba si finalmente se habrían rendido por completo, pero la verdad es que no me importaba, porque su historia había terminado. Y la mía apenas comenzaba. Ahora cuando despierto en mi pequeño apartamento, con la luz del sol entrando por la ventana no siento miedo. No siento ira. Siento posibilidad. Mi vida me pertenece ahora y a nadie más, y cuando la gente me pregunta de dónde vengo, simplemente sonrío y digo, es una larga historia, pero por dentro, recuerdo cada paso, cada silencio, cada pequeño error que no fu un error en absoluto. Me alegra tenerte aquí, escuchando mi historia hasta el final. Y ahora quiero saber, ¿desde dónde la ves? Comenta tu ciudad abajo para que pueda ver hasta dónde ha llegado mi historia, porque historias como la mía no son solo de venganza. Son de supervivencia. Son de encontrar fuerza en el silencio, de convertir el silencio en poder. Y est es mi final.